So we're starting the same third lecture of electricity chapter, so we're gonna go into the DC circuit. আচ্ছা প্রথমে যে জিনিসটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো, লাস্ট ক্লাসে অনেকেই ছিলা, অনেক অনলাইনে ক্লাস করছো, সবাইকে কয়েকটা জিনিস দেখাচ্ছি। বাবা আজকে না বসো 1 2 3 4 5 6 7 8 10 That's good. Last week online class session. Take one class in the phone. না আগে দিই না তুমি যে প্রিন্ট আউট নাও ওকে আমাদের এই লিস্টটা কন্টিনিউয়াসলি আমাদের ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারের জন্য লাগবে আগে দিছিলাম আচ্ছা আচ্ছা রাখো সো এই সার্কিট সিম্বলের এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের ডিসি সার্কিটের অ্যালফাবেট এগুলো দিয়ে আমাদের সার্কিট বানানো হয় সো এই সিম্বলগুলো আমাদের কন্টিনিউয়াসলি লাগবে তোমরা কন্টিনিউয়াসলি এই লিস্টটা তোমাদের ওয়ার্কশিট সলিউশনের জন্য ক্লাসের জন্য কন্টিনিউয়াসলি এখান থেকে দেখে দেখে ইউজ করবা দেখে দেখে ইউজ করতে করতে তোমাদের এগুলো মুখস্থ হবে একবার সব মুখস্থ করার দরকার নেই কারণ এটা ইউজুয়ালি কাজ করে না সো কিপ দ্যাট ইন ইউর হ্যান্ড অ্যান্ড উই ক্যান টেক দ্য রিলেভেন্ট পার্টস আউট অফ ইট আমরা আমাদের লেকচার 2-তে যতটুকু করছিলাম আমি সেখান থেকে স্টার্ট করতেছি So these are the circuit symbols that we have in the notes. আমাদের more or less এগুলাই লাগে বাট তোমাদের সিলেবাসের জন্য তোমাদের সবগুলো জানা থাকতে হবে সো ইউ উড হ্যাভ টু মেমোরাইজ অল দ্য সার্কিট সিম্বলস কারণ এগুলো থেকে এমসিকিউ কোশ্চেন হয় সো ইউ ক্যান নিড দ্যাট আচ্ছা আমরা ডেফিনেশনগুলো আজকে দেখি ফার্স্ট অফ অল দ্য ডেফিনেশন দ্যাট উই হ্যাভ ইজ কারেন্ট ইলেকট্রিক কারেন্টের ডেফিনেশন খেয়াল করেন ইট ইজ দ্য রেট অফ ফ্লো অফ ইলেকট্রিক চার্জ অর ইট ইজ দ্য রেট অফ ফ্লো অফ ইলেকট্রনস এখানে একটা লিখে তুমি মার্কস পাবা I is given as Q over T. Q represents the charge quantity, T is the time. So current হচ্ছে charge হবে by time. কারেন্টের এসআই ইউনিট হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার চার্জের এসআই ইউনিট হচ্ছে কুলাম টাইমের এসআই ইউনিট হচ্ছে সেকেন্ড আর এসে এই কারেন্ট কোয়ান্টিটির এসআই ইউনিট হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার এ আর অ্যাম্পিয়ারকে যদি আমরা ব্রেকডাউন করি ইউ ক্যান রাইট অ্যাম্পিয়ার ইকুয়ালস টু কুলাম পার সেকেন্ড সো হাউ মেনি coulombs of charges are transferring through a conductor every second basically represents that current flow through that conductor এখানে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দেওয়া আছে এই ইকুয়েশনের উপর বেস করে ইটস এ ভেরি সিম্পল ম্যাথ a steady current of 5 ampere passes through a lamp for 10 minutes determine the charge that passes and B the number of electrons that passes which pass through that lamp একটা ইলেকট্রনের চার্জের অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে what is the value of 1 electron's charge সো আমরা যদি এখান থেকে এই চার্জের ফর্মুলা ইউজ করি Q equals to IT কারেন্ট হচ্ছে 5 অ্যাম্পিয়ার বসানো হয়েছে 10 মিনিটসটাকে সেকেন্ডে কনভার্ট করে বসানো হয়েছে টুগেদার উই গেট 3000 কুলম দ্যাট সিম্পল আর বি নাম্বারের কনসেপ্টটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন ফ্লো করলে আমাদের চার্জ ট্রান্সফার হয় এইটুকু সো টোটাল 3000 কুলম ট্রান্সফার করার জন্য মোট কতগুলো ইলেকট্রন লাগবে বেসিক্যালি দ্যাটস এ ডিভিশন প্রবলেম সো উই বেসিক্যালি ডিভাইড দ্য টোটাল 3000 কুলম by the charge of one electron you get this many electrons so in that 10 minutes amount of time
this many electrons must have passed through the conductor to have a total transfer of 3000 coulomb charge. It's pretty simple problem. এখানে কমপ্লিকেটেড কোনো কিছু নাই. উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট পার্ট. আচ্ছা, এইখানে আমাদের একটা গ্যাঞ্জাম আছে. এই গ্যাঞ্জামটা আলাপ করতেছি. ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্টের প্রবলেমটাকে দেখেন. হ্যাভ লুক এট দ্য ফিগার অ্যান্ড ট্রাই টু মেক সেন্স. What it shows over here, electrons through a circuit. এখানে আমাদের সার্কিট এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটারি সিম্বল. The longer side represents the positive end, the smaller side represents the negative end, and these straight lines represents connecting wires. Ideally, connecting wires are considered to have zero resistance. Zero resistance মানে হচ্ছে whenever charge particles are going to flow through them, they are going to be capable to flow through those conductors without losing energy whatsoever. In physical terms, you can sort of think them like frictionless tracks. আমরা যদি একটা ফিকশনলেস ট্র্যাকের উপর এয়ার রেজিস্ট্যান্স ছাড়া কন্ডিশনে যদি একটা অবজেক্টকে পুশ করে ছেড়ে দেই, ইট ইজ সাপোজ টু বি এবল টু মেনটেন দ্যাট ভেলোসিটি ফর অ্যাজ লং অ্যাজ ইটস নট স্টপড. So you can consider these connecting wires, these straight lines, this one, all the straight lines that you see, these are considered connecting wires which have zero resistance. So whenever charge particles are going to move through these things, they are not going to have any energy loss. Okay, ইলেকট্রনের জন্য এটাকে আমরা ফিকশনলেস ট্র্যাকের মতো চাষ করতেছি. এখন একটা জিনিস দেখেন, আমরা একটা জিনিস রাদারফোর্ডের আলফা পার্টিকলস এক্সপেরিমেন্ট থেকে যেটা জানি, তোমরা কেমিস্ট্রিতে রাদারফোর্ড এক্সপেরিমেন্টের কথা পড়ছো না? এখন পড়ো নাই? আচ্ছা, ইউ নো দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য অ্যাটম, রাইট? অ্যাট দ্য সেন্টার উই হ্যাভ এ নিউক্লিয়াস হুইচ ইজ এ ভেরি ডেন্স কনডেন্স পার্টিকল, যেটার মধ্যে কী কী থাকে? প্রোটন আর নিউট্রন. প্রোটনের চার্জ হচ্ছে +1, নিউট্রনের চার্জ হচ্ছে 0, আর এটার আউটার শেলগুলোতে থাকে হচ্ছে কি? ইলেকট্রন. তার মানে হচ্ছে বাই লজিক আমাদের একটা সার্টেন অবজেক্টের থেকে যদি আমাদের কোনো একটা চার্জ পার্টিকেল ডিটাচ হতে হয় বা মুভ করতে হয়, প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং প্রোটনস ক্যান নেভার মুভ বিকজ প্রোটনস আর প্র্যাকটিক্যালি স্টাক ইনসাইড দ্য নিউক্লিয়াস. দ্য অনলি পার্টিকেল দ্যাট ক্যান ডিটাচ অর ক্যান রিসিভ অর ক্যান মুভ ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস সাপোজ টু বি ইলেকট্রন. এই যে ইনফরমেশনটা দ্যাট অ্যাটমের স্ট্রাকচার হচ্ছে এরকম, উই হিউম্যান বিংস অ্যাজ এ সিভিলাইজেশন, অ্যাজ এ স্পিসিস কেম টু নো অ্যাবাউট দিস ইনফরমেশন ইন দ্য ইয়ার 1911. But we have been working on, we have been defining electrical quantities long before that. So the idea of charge, idea of coulomb, idea of current, these were defined way before that. Because we only knew this on this year, and before this was known, the most prominent idea for the, তোমাদের actual lecture আমার এখানে record করা আছে, so might as well find that এক minute. Yes, এটা আমি দুপুরের ক্লাসে দেখাচ্ছিলাম, সো এখান থেকে হেল্প নিচ্ছি. সো বিফোর দ্যাট, বিফোর দ্য অ্যাকচুয়াল রাদারফোর্ডস এক্সপেরিমেন্ট, দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট অ্যাজিউমড থিওরি ফর দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম ওয়াজ কল্ড দ্য প্লাম পুডিং মডেল. প্লাম ইজ বেসিক্যালি আ টাইপ অফ ফ্রুট, আঙুরের মতো, অ্যান্ড পুডিং ইজ বেসিক্যালি পুডিং. প্লাম পুডিং মডেল ক্যান বি অলসো থট অফ সামথিং দ্যাট ইজ নোন টু আস, ক্যান বি কনসিডার টু বি এ রেজিন কেক. মনে করো তুমি একটা কেক বেক করছো, তার মধ্যে তুমি অনেকগুলো রেজিন দিছো. অল দোজ রেজিনস আর র্যান্ডমলি ডিস্ট্রিবিউটেড. তোমার অ্যাকচুয়াল কোনো কন্ট্রোল নাই যে কোনটা এক্স্যাক্টলি কোন লোকেশনে আছে. সো হোয়াট দ্য সায়েন্টিস্ট কনসিডার দ্যাট দ্য অ্যাটম ইজ মোস্টলি এ হিউজ পজিটিভলি চার্জ স্ফিয়ার, যার মধ্যে নেগেটিভলি চার্জ স্ফিয়ার, অ্যান্ড তার মধ্যে অনেকগুলো ছোটো ছোটো জায়গায় অনেকগুলো পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল আছে. দে অ্যাজিউমড ইট দিস ওয়ে বিফোর উই অ্যাকচুয়ালি নিউ অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম. And they consider that whenever charge flows, these protons actually, or these positive charge particles, they didn't name it proton by then, these positive charge particles are supposed to get detached and they can be absorbed. So they consider the movable particle to be what? Positive charges. Up till 1911, that was the prominent theory, by guessing for practical requirements. Okay? So because of that, whenever they try to describe the total behavior of charge flow, they considered that if whenever you are drawing the circuit symbol, unless this is a battery, this is an ammeter, this is a bulb, and current is supposed to flow through this thing, they consider that current should flow from the positive end through the circuit to the negative end. Eta hobe hocche current flow direction, because we are talking about movement of positively charged particles. That was assumed. And based upon this idea, all the electrical theories, diagrams, publications, research papers, everything was developed that way. Then came 1911, Rutherford published their findings, and we came to learn that atomer actual structure হচ্ছে এইরকম. So actually আমাদের ইলেকট্রন ডিটাচ হতে পারবে, পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল ডিটাচ হতে পারবে না. So the problem now we have is that electron flow actually আমাদের কারেন্ট ফ্লোটা হওয়া দরকার কীরকম? নেগেটিভ থেকে বের হয়ে পজিটিভে ঢোকার কথা, রাইট? But what we have been using so far is this one, positive থেকে বের হয়ে নেগেটিভে. Now the scientists were posed with a dilemma, or they were posed with a problem, that they either had to choose
to correct every published and written books and documents all across the world and all scientific papers, to correct for this, which proved to be a very difficult and time-consuming and mammoth task, and costly as well, or they could choose to become lazy. They chose the second part. So what they decided that because we've been using current derivation like this, we're going to still be using current derivation in the same way. We're going to simply call it conventional current because this has been in practice for a pretty long time. And we're going to just keep it as is and keep on doing this mistake for the upcoming generation. But we'll know in our hearts that the true particle that moves is electron. So if you're trying to do any calculation with minute particle, we're going to use the electron as our particle. But if you are doing a gross calculation of electricity and everything, we're going to use the conventional current. And from that point, the whole idea of conventional current is there. And we still, to date, এখনো পর্যন্ত আমরা current বলতে typically conventional current বুঝি. And we still show current flow happens from the positive end to the negative end, which is a historical mistake that was decided to be continued, naming it to be conventional current. বুঝা গেছে? সো এক মিনিট, এখন তোমরা পরীক্ষায় অ্যাকচুয়ালি জিনিসটাকে কীভাবে হ্যান্ডেল করবা? পরীক্ষা হ্যান্ডেল করার মেকানিজম হচ্ছে এরকম একটা জিনিস দেখেন. If you are given a circuit, let's say something like this, battery, and then let's say there is a bulb, আমি বাল্ব আঁকতেছি, রেজিস্টার আঁকলেও হয়তো, current must be shown on the wire. তুমি ওয়ারের গায়ের উপর যদি লেবেল করতে চাও, you have to label conventional current that is coming from the positive end of the battery entering into the negative end of the battery. If you want to show electron flow, you cannot show it on the wire. You have to show it outside, either ভিতরে অথবা বাইরে. For example, I can show the electron flow like this. Electron flowটাকে আমরা সার্কিটের ওয়্যারের বাইরে দেখাবো যদি দেখাইতে হয়, নট অন দ্য সার্কিট. সার্কিটের গায়ের উপর আমরা সবসময় লেবেল করি কি কারেন্ট? কনভেনশনাল কারেন্ট, সাপোজ টু ফ্লো ফ্রম পজিটিভ টু নেগেটিভ. বলো কোনটা? No, we have decided to keep this as is, and this actually doesn't cause much of any problem because I'll tell you what, the scientists decided to keep it this way, and we've been using it this way for a very long time, and it has been in practice for a very long time. And interestingly, currently we are now in quantum age. We are building quantum chips and quantum bits and qubits and everything. All the research paper, all the scientific studies still uses the same convention. It doesn't make any problem because everyone is doing the same mistake. So it is not unparalleled with everyone. It is something like this. Let's say we now know that the letter A looks like this. Somewhere in the past, if say someone decided the letter A should look like this, এই পাটুক থাকবে না. And if all of us use letter A look like this is how letter A would have looked like. See what I mean? আমরা একটা কনভেনশনাল জিনিস পড়তেছি, which is what can I say, sugar coated word for a wrong thing. I totally agree with you, but that's the problem that we have, but you have to remember this. So in any case, if you are asked this question in MCQ or paper 2, that what is the direction of current or conventional current from the positive to negative? If they ask you what is the direction of the electron flow, that will be from negative to positive. What is the actual particle that moves? এই হচ্ছে টোটাল জিস্ট. ক্লিয়ার? আচ্ছা, এরপরে পার্টটা দেখেন. এরপরে পার্টটা আমরা জিনিসটা দেখবো, সেটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট দুই টাইপের হতে পারে. একটা হচ্ছে ডিরেক্ট কারেন্ট, একটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ কারেন্ট. ডিরেক্ট কারেন্ট আর অল্টারনেটিভ কারেন্টের পার্থক্য কি সেটা আমি একটা একটা করে বলতেছি. বাট বিফোর দ্যাট উই হ্যাভ টু টেক সার্টেন থিংস ফ্রম দ্য সার্কিট. আমি সার্কিটের কিছু পার্টস তোমাদেরকে আলাপ করি. দেখেন, আচ্ছা, এই সার্কিট সিম্বলটাকে আমরা বলেছি অ্যামিটার. এটা তো আগে দেখছো, তোমাদের লিস্টে দেওয়া আছে. What does the word ammeter mean? Ammeter is basically a amalgamate word of two words. It's actually can be elaborated from is ampere meter. Whenever you merge these two words, সন্ধি যেটাকে বাংলায় বলে, you get the word ammeter. Ammeter is an electrical device that measures the current in a circuit in ampere unit. ঠিক আছে? Ampere measures the current in ampere unit. What if you have a symbol that looks like this? That will be called what? Milliammeter. So it measures the current in milliampere unit. Same thing, just more precise. What if you come across a symbol that looks like this? Microammeter. It does the same thing. It measures the current, but in which unit? Microampere unit. So আমাদের সিম্বলের উপর বেস করে আমাদের
ইউনিটের ছোটোখাটো ফ্র্যাকশন হতে পারে, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন দ্য সেন্সিটিভিটি অর দ্য স্মলেস্ট ফ্র্যাকশন ইট ক্যান মেজার ফর দ্যাট ইকুইপমেন্ট। এটা গেল হচ্ছে আমাদের অ্যামিটারের 3টা ভ্যারিয়েশন। অ্যামিটারকে আমাদের সার্কিটে মেজারমেন্ট করার জন্য সার্কিটে আমাদের কানেক্ট করতে হবে হচ্ছে সিরিজ কম্বিনেশনকে, সেটা আমি একটু পরে আলাপ করতেছি। আচ্ছা, বিফোর দ্যাট আই এম গোনা টেল ইউ কাপল অফ মোর ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পার্টস দ্যাট আই ওয়ান্ট ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি তোমাদেরকে আগে একটা ট্যাকটিক্যাল বিপদে ফেলি বা একটা ট্যাকটিক্যাল কোশ্চেন করতেছি, দেখেন। Keep it over here and right on the right side. I learned it today that pressing the shift button allows us to draw perfect vertical lines. Did you kids know this? You press the shift button first, then you draw the line. Then you let go of the cursor, then you lift up the shift button. There is a sequence to this. Pressing the shift button while you're drawing a line allows you to draw perfect straight lines. For example, like this. আমি জানতাম না, আমি আজকে জানছি। আমার স্টুডেন্ট আমাকে বলছে, I was like, wow. আচ্ছা, একটা কোশ্চেন দেখেন। কোশ্চেনটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে একটা জিনিস শেখানোর জন্য, then I'm going to talk about the solve. Have a look. If you draw a circuit that looks like this, we have a battery over here, positive and negative end. Positive negative end আমরা অনেক সময় লেবেল নাও করতে পারি, যেহেতু আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস আছি, তো আমাদের হেল্পের জন্য প্লাস মাইনাস লেবেল করতেছি। Let's say we have 2 bulbs over here connected with the circuit like this. This is an electric bulb, this is another electric bulb, and we have a switch over here that is currently open. Okay? Electrons travel in which direction? Negative to positive, and conventional current travels in positive to negative. Have a very good look at the scenario. If we now close the switch, let's say bulb A and bulb B, which bulb glows up first? This was a trick question. The correct answer is they both glow up at the same time. And কেন? আমি দুটোই বলতেছি। The reason you might think that why A should be the correct answer is that you think that conventional current travels from positive to negative, so it should reach A first, then it should reach B, so A should glow first. Not correct. If you think that in terms of electrons, you might think that electrons reach B first, then travels to A, and then travels to the battery, so B might glow up first. Not correct either. কেন কারেক্ট না, এই জিনিসটা তোমরা একটু ফিজিক্যালি বুঝো। Electricity travels primarily through conductors. এই কন্ডাক্টরসগুলোর মধ্যে কিছু হচ্ছে পারফেক্ট কন্ডাক্টরস। ফর এক্সাম্পল, দ্য রেজিস্ট্যান্স ওয়্যার, দ্য ওয়্যার্স দ্যাট উই আর রিপ্রেজেন্টিং আর কনসিডার্ড টু বি পারফেক্ট ওয়্যার্স অর কানেক্টিং ওয়্যার্স which have how much resistance? Zero resistance. That I said at the very beginning of the class. Bulbs in these two cases, the A and B bulb, they happen to have some resistance. Because of that resistance, they are capable to convert electrical energy into other forms of energy. What is the output type of energy for a bulb? Light and heat. হিটের কথা বলতে হবে, যদি এটার প্রাইমারি এক্সপেক্টেড ফর্ম হচ্ছে লাইট, বাট হিট একটা বাই ডিফল্ট আউটকাম, সো ইউ হ্যাভ টু সে দ্যাট। নাও ইন্টারেস্টিং পার্ট, দ্য টাইপ অফ এনার্জি দ্যাট উই হ্যাভ স্টোর্ড ইন দ্য ব্যাটারি ইজ হুইচ টাইপ? Chemical. The stored energy in the battery is not electrical energy. The moment you close the circuit, chemical reaction happens in the battery that immediately produces electrical energy in the circuit, not in the battery. It produces electrical energy in the circuit. Electrons are pushed through the circuit everywhere simultaneously at the same time. এই জিনিসটা আমি তোমাদের একটা ফিজিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি টু মেক বেটার সেন্স। থিঙ্ক অ্যাবাউট a flexible pipe, garden hose pipe, tube, and you have a lot of marbles which happens to have nearly the equal diameter as the inside hole. Now মনে করো তোমার পাইপটা হচ্ছে 2 মিটার লং, তুমি এক পাশ থেকে মার্বল ঢুকানো শুরু করলে, marbles are going in, and because they are physical marbles, they are basically touching each other side by side. If you fill up the entire tube with marbles, all the marbles are touching each other, and now if you push one more marble from one side, one marble comes out on the other side. Now, important part, what any other person should observe that you pushed one marble in, one marble came out. It would appear as if that marble traveled from here to here in zero time. But that's not the case. What happened? Every marble pushed the next one. All of them moved simultaneously to push that one out. The entire tube is filled up with marbles. That is the same thing what happens in a wire.
একটা ওয়্যার তোমার মেটালিক বন্ড পড়ছে না কেমিস্ট্রিতে, আয়নিক বন্ড, কেউ বলে বন্ড, মেটালিক বন্ড। মেটালিক বন্ডে মেটাল অবজেক্টের আউটার লেয়ারে ইলেকট্রনের লেয়ারটা একটা ইউনিফর্ম কোটিং হিসেবে থাকে। সো দে আর ইলেকট্রনস এভরিওয়্যার, দে আর ইলেকট্রনস এভরিওয়্যার। এটা পসিবল না যে এক জায়গাতে ইলেকট্রন আছে আর জায়গাতে ইলেকট্রন নাই। ইলেকট্রনস ক্যান হ্যাভ ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশন বাট ইলেকট্রনস আর এভরিওয়্যার, হুইচ মিনস আমাদের একটা সার্টেন কন্ডাক্টরের বা একটা ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টের এক পাশ থেকে যদি ইলেকট্রন বের হইতে হয়, ইকুয়াল নাম্বার অফ ইলেকট্রন আরেক পাশ থেকে কী করতে হবে, ঢুকতে হবে। ওভারঅল একটা সার্কিটের যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট কখনোই নেট চার্জ হবে না। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর টু আন্ডারস্ট্যান্ড। হ্যাভ এ লুক, এই যে একটা ব্যাটারি আছে না, এই ব্যাটারির প্লাস এন্ড মাইনাস দেওয়ার মানে হচ্ছে এই এনটা হচ্ছে পজিটিভ এন্ড এই হচ্ছে নেগেটিভ এন্ড। The way the battery performs, it works if you have a shortage of, let's say, 1 million electron over here. মনে করো এখানে 1 million electron মিসিং, এই এন্ডে অবশ্যই কী থাকবে, এক্স্যাক্টলি 1 million electron প্রেজেন্ট থাকবে। So that for the entirety of the battery, total number of proton and electron are basically equal. You have different placement, but you do not have different numbers. এবং whenever you close the circuit and electron starts to flow through the whole circuit, in a given amount of time, if you have 1000 electrons come out from this side, in the same amount of time 1000 electrons should enter into the battery from this side. ইলেকট্রন থেকে যদি একটা ইলেকট্রন বের করতে হয়, একটা ইলেকট্রন তাকে পজিটিভ এন্ডে ফিড করতে হবে। এটা কখনোই পসিবল না যে তুমি একটা সার্টেন ব্যাটারিকে, মনে করো একটা ব্যাটারি পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ এন্ড, এই পাশে অপোজিটিভ এন্ড, তুমি মনে করো এটাকে এখানে একটা গ্রাউন্ড কানেকশনে কানেক্ট করো। গ্রাউন্ড কানেকশন কি জিনিস আমরা লাস্ট ক্লাসে আলাপ করেছিলাম, ইটস এ নিউট্রাল অবজেক্ট দ্যাট উইল অলওয়েজ রিমেইন টু বি নিউট্রাল। If you do a circuit like this, you can never expect some electrons come out from here and goes to the ground. Although this is trying to make this thing neutral, that's not going to happen because the battery is simply not going to give out an electron unless you feed it the same number of electrons from the positive side. However, if you connect another ground connection over here, then you're going to have current flow. Negative side থেকে ইলেকট্রন বের হয়ে গ্রাউন্ডে যাবে, পজিটিভ সাইড থেকে ইলেকট্রন উঠে পজিটিভে ঢুকবে, and at any given amount of time equal number of electrons should be going out, equal number from the negative side, and equal number of electrons should be entering on the positive side. Ultimately battery overall charge কি হবে, zero. It will always be neutral. এই কনসেপ্টটা কি বুঝা গেছে? দিস ইজ অলসো ইকুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য বাল্বস অ্যাজ ওয়েল। এই বাল্বের জন্য যদি এদিক থেকে যদি 100 ইলেকট্রন ঢুকে, এদিক থেকে কী হতে হবে, 100 ইলেকট্রনই বের হইতে হবে, এক্স্যাক্টলি সেম। And the electrons are everywhere all over simultaneously. So do not assume that the flow of electron within a circuit is something like the vehicles on a highway. Vehicles on a highway কীরকম হয়, the highway হচ্ছে পুরোপুরি blank, vehicles are going randomly, erratically, one after another. Electrons don't move like this. Electron movement pattern হচ্ছে marbles in a tube. They're everywhere, and whenever they're moving, they're all moving simultaneously or they're all stopping simultaneously. That's why both bulb A and B would light up at the same time. এটা বুঝে গেছে? This is important for you to understand. এটা আরেকটা physical example তোমাদেরকে বলি, এটা to discontinuous. If you turn on the tap of your basin in your house for let's say 2 seconds, a little bit of water comes out. Water actually একটা বিল্ডিং এ থাকে কোন জায়গায়, স্টোর করা থাকে কোন জায়গায়, ছাদের উপরে ট্যাঙ্কিতে। But if you turn on the tap for 2 seconds duration, the water that you receive, did you receive the water directly from the tank? You receive the water from the pipes that connects the whole tank with your faucet. যতটুকু water pipe থেকে বের হয়ে faucet দিয়ে বের হয়ে গেছে, within the same amount of time, equal amount of water will be refilled in from the tank. Ultimately, the entire pipe would always be filled up with water. Current flow in a circuit works like that, as if the pipe is the conductor and the waters are the electrons. এই কনসেপ্টটা বুঝে গেছে? ইলেকট্রনস ফ্লো, এটা একটু লেখেন, বলতেছি। Electrons within a circuit, electrons within a circuit, তুমি এই পৃষ্ঠার উল্টা পাশে লিখতে পারো, সমস্যা নেই, উল্টা পাশে লাইন ঠিক আছে। Electrons within a circuit all flow simultaneously at the same time. ঠিক আছে? আচ্ছা
এটা আমাদের লাগবে না, এটা আমাদের সিলেবাসের জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট, এটা মুছে গেছি। এটা গেলো একটা কোশ্চেন। আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বলতেছে, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ক্যানট বি স্টোরড। Hear me out. Electrical energy cannot be stored. I'll say it again. Electrical energy cannot be stored. It means if you want to use electrical energy, you have to produce it instantaneously and consume it instantaneously. What do we mean by consuming? Consuming means to convert it into other useful form that you want. ফর এক্সাম্পল, এই যে আমরা আমাদের ক্লাসরুমে যে এতগুলো ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট রান করতেছি, সাউন্ড, একটা কাগজ কি পিন দিয়ে দেখাবো? এক মিনিট। ওকে প্রমাণ, হাসাস শুনেন কি বলছি। আচ্ছা, electrical energy cannot be stored. If we are trying to produce electrical energy and consume electricity, it has to happen simultaneously. Any device that is capable to convert electrical energy, it means any device that is capable to convert other forms of energy, non-electrical forms of energy into electrical energy, are what we call electrical energy sources. For example, if you consider a battery, ব্যাটারিতে স্টোর এনার্জি হচ্ছে কেমিক্যাল এনার্জি, সার্কিট অন করার সাথে সাথে কেমিক্যাল এনার্জি ইলেকট্রিক এনার্জি কনভার্ট করে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সার্কিটে ইলেকট্রন মুভ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার সার্কিটে ইলেকট্রিক এনার্জি অ্যাভেলেবল থাকবে। The moment you open the switch, chemical reaction stops, production of electric energy stops, the equipment that is connected also stops. There is no way you can store electrical energy. Movement of charged particles is happening, means you have available electrical energy. Now, there is a way to physically visualize this thing. এই জিনিসটার জন্য আমি তোমাদেরকে একটা স্পেসিফিক টার্ম বলতেছি, দ্যাট ইজ কল্ড ইএমএফ, ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স। হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি কাজ করতে পারেন, সমস্যা নেই, নিয়ে দাও, উনি খুললে সমস্যা নেই, ওই বড় বেঞ্চের উপর নিয়ে দাও। নিচে কিছু বিছাতে হবে কিনা দেখো, কারণ জিনিসপত্র পরে কিন্তু আবার বেঞ্চের নিচে ঢুকে পড়তে পারে। ও বসুক, সমস্যা নাই, তুই সামনে এসে বসো। ফাঁক দিয়ে জিনিসপত্র পড়ে যাবে মামন, ফাঁক দিয়ে জিনিসপত্র পড়ে যাবে না। এদিকে আসো, এখান থেকে এই সাদা এই কাগজগুলো না বা কাপড়ের কাগজগুলো নিয়ে আমার নিচে একটা বিছায়, আরও আছে এগুলো বিছায় দাও বড় করে, যাতে করে না পড়ে। বলো, আজকে হ্যান্ড আউট দিতেছি না। আচ্ছা, ওইটা এখানে আছে। আচ্ছা, ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সের কনসেপ্টটাকে সেটা একটু বলতেছে। এক নম্বর প্রবলেম হচ্ছে, ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স ইজ নট এ ফোর্স। এই ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারের জিনিসপত্রগুলো অনেকগুলো হাবিজাবি জিনিসপত্র দিয়ে ভরা। একটা হচ্ছে কনভেনশনাল কারেন্ট, আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স। Magnetic force is a force, gravitational force is a force, friction is a force, air resistance is a force, but electromotive force, which has the word force in its name, is not a force. So if you wonder, এদিকে বলবান কথা মামুন চাই দাদা, if you wonder যে electromotive force যদি তাহলে ফোর্স না হয়, তাহলে why do we call it force? Because this property of electromotive source is what is responsible to cause the electrons to move across a circuit. So someone, somewhere, somewhen used this name electromotive force, and that name got stuck. So this has nothing to do with Newton. This has nothing to do with Newton. Okay? এটা একটা দরকারি জিনিস, এটা মাথায় রাখেন। আচ্ছা, আমরা ডেফিনেশনের জন্য তোমাদেরকে দুটো জিনিস আমি দেখাইছি। আপাতত কিছু জিনিসপত্র শুনলে জিনিসগুলো বোঝা যাবে। It will all get into place after a while. There are two electrical quantities that we want to define. একটা হচ্ছে EMF, that stands for electromotive force, and the other one is PD. PD stands for potential difference, or it can be also said voltage difference. They both mean the same thing. Acha. These two quantities happen to be exactly similar quantities.
identical quantities, but they have two different names depending upon two different type of equipments. By definition, they both mean one thing: energy per unit positive charge, or work done per unit পজিটিভ চার্জ. ইফ ইউ ওয়ান্ডার স্যার ইউনিট পজিটিভ চার্জ করতে আসতো, ওই যে বললাম হিস্টোরিক্যালি আমাদের এই সবগুলো কোয়ান্টিটি ডিফাইন হয়েছে কখন? 1911 আগে, অ্যান্ড এভরিথিং ওয়াজ ডিফাইন ইন টার্মস অফ পজিটিভ চার্জেস. সো whenever you are going to learn and you have to write and you have to reproduce these definitions in your actual exam, this is the term they have to be. এই ডেফিনেশনের আরও অনেক লম্বা একটা পোর্শন আছে, বাট এইটুকু হচ্ছে তার প্রাইমারি ডিফাইনিং টার্ম. ঠিক আছে? যেন আমি তোমাদেরকে সিম্পল একটা এক্সাম্পল বলি. তোমাদেরকে হুকস ল পড়াইছিলাম, মনে আছে? ইলাস্টিসিটি চ্যাপ্টার, ফোর্স ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এক্সটেনশন. বাট এটার আগে আরেকটা কথা বলতে হয়. কি বলতে হয়? উইদিন লিমিটেড প্রপোর্শনালিটি অ্যাপ্লাইড ফোর্স ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এক্সটেনশন. তুমি যদি ফার্স্টের পার্টটুকু না বলো, তাহলে সেকেন্ড পার্টটুকু অ্যাকচুয়ালি মিনিংফুল হবে না. বাট ম্যাথমেটিক্যাল টার্মসের জন্য সেকেন্ড পার্টটুকু ইম্পর্টেন্ট. এই প্রপোর্শনাল টু এক্সটুকু হচ্ছে আমরা যদি ম্যাথস করি, বাট এটা অ্যাপ্লিকেবল হওয়ার জন্য প্রাইমারি প্রি কন্ডিশনটুকু ইম্পর্টেন্ট. এই ডেফিনেশনের আরও একটা লম্বা পোর্শন আছে যে কখন কোনটা অ্যাপ্লিকেবল হবে, বাট সেটাতে আমি একটু পরে আসতেছি. আমি যদি এই পুরো জিনিসটাকে ভেঙে লিখি, আই ক্যান রাইট দিস অ্যাজ এনার্জি ওভার চার্জ, হুইচ ক্যান বি রিটেন অ্যাজ, ইফ ইউ থিঙ্ক ইন টার্মস অফ ইউনিট, জুল পার কুলম. এনার্জি ইউনিট হচ্ছে কি? জুল. চার্জ ইউনিট হচ্ছে কুলম. এই কথাটার মানে একটু বুঝেন. ইফ ইউ হ্যাভ এ ব্যাটারি দ্যাট লুকস লাইক দিস and is labeled to be 12 volt. It means every single time 1 plus 1 coulomb charge comes out of it, it is going to have an electrical energy amount that it can spend in the circuit worth of 12 joule. আমি যদি খুব সিম্পলি বলি, প্লাস 1 কুলম্ব চার্জ ব্যাটারি থেকে বের হওয়ার সময় তার কাছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থাকবে কতটুকু? 12 জুল. এই 12 জুল ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি সে সার্কিটের অন্যান্য বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মধ্যে খরচ করতে পারবে. খরচ করে সে আবার সার্কিটে এসে আবার হচ্ছে নেগেটিভ এন্ড দিয়ে যখন সে আবার রিটার্ন করবে, তখন সে এই প্লাস 1 কুলম্ব চার্জের কাছে টোটাল ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থাকবে হচ্ছে 0 জুল. আমি বারবার ইলেকট্রিক কথাটা বলতেছি বিকজ 0 জুল ডাজন্ট মিন দ্যাট দ্য টোটাল নেট এনার্জি ইজ 0. নট লাইক দ্যাট. expendable amount of electrical energy will become 0. আমি একটা ফিজিক্যাল এক্সাম্পল তোমাদেরকে দিই. আমি অনেক ফিজিক্যাল এক্সাম্পল দিচ্ছি ভিজুয়ালাইজ করার জন্য, কারণ ইলেকট্রন অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় না. there is no way I can actually draw this thing like force and acceleration and velocity time graph. So you have to understand them in physical examples. Think about it. If you come out of your house going to your coachings and eventually going back to your house, when you reach back to your house, what is it that you have left with you that is less? Money. Think about it. You come out with your house, with yourself, with your dress, with your spectacles, with your bags, pencils, and stationery items and everything. And you also have money because you have to go from place to place, risha bhara and everything. You spend your money through the whole journey and eventually go back to your house. So you basically spend money. You do not sell your kidney, you don't lose your shirt. What I'm trying to tell you is that when the 1 coulomb charge comes out of the battery, it is energized with a 12 joule worth of electrical energy to itself. And then in the circuit, it's going to spend the 12 joule in different places or in one place, depending upon the circuit construction. And when it is going to come back, it's going to enter back into the circuit with 0 joule of electrical energy. Overall, and the chemical reaction that happens within the cell, or within the battery, is responsible to once again energize it into 12 joule of energy. So each 1 coulomb charge, positive 1 coulomb charge comes out of the battery are going to own how much energy? 12 joule, and they're going to spend it through the circuit. এটাকে যদি আমি এখন একটা দুইটা বাল্বের মধ্যে কানেক্ট করি, let's say I am having one bulb over here, I'm having another bulb over here, and I'm completing the circuit just like that. Let's say এই বাল্বের গায়ে লেবেল করা আছে হচ্ছে 8 ভোল্ট, এই বাল্বের গায়ে লেবেল করা আছে হচ্ছে 4 ভোল্ট. What this means, please have a look on the circuit and try to understand this part carefully and ask me questions if you have any. I'm labeling different part of the circuit with different colors. এই পুরো ওয়্যারের মধ্যে যতগুলো প্লাস 1 কুলম্ব চার্জ আছে, এদের সবার ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারিড অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি হচ্ছে কত? 12 জুল.
কারণ এই কারেন্টিং ওয়্যারের মধ্যে ফ্লো করার জন্য কোনো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কনজিউম করতে হবে না, কোনো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি খরচ হবে না। I told you, counting wires don't have any resistance. They are like frictionless tracks. So there is no energy loss. Whenever this one has a label of 8 volt, it means if you break it down, you get 8 joule per coulomb, right? কারণ এই যে এই কোয়ান্টিটি ইউনিট হচ্ছে ভোল্ট, আর এই ভোল্ট মানে হচ্ছে জুল পার কুলম্ব। It means whenever 1 coulomb charge plus 1 coulomb charge which is going to travel through this bulb is going to lose a total of 8 joule of amount of energy. এই বাল্বের মধ্যে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল টু লাইট অ্যান্ড হিট কনভার্সন হবে কত জুল? 8 জুল whenever 1 coulomb passes through it. আলটিমেটলি আমাদের এই 1 coulomb চার্জটা যখন এই ওয়্যারটাতে এসে পৌঁছাবে তখন তার কাছে এনার্জি থাকবে কতটুকু? 4 joule. So whenever this charge particle comes up over here, it now has 4 joule energy to itself. It travels from this point to this point, we having this 4 joule energy to itself. Then it enters into this bulb and spends the remaining 4 joule amount of energy, right? And then as it comes out on the other end, let's say over here, এই জায়গাতে তার এনার্জি আছে কতটুকু? 0 joule. And এই 0 joule এনার্জি নিয়ে এই বাকি ট্র্যাকটুকু সে কভার করে আলটিমেটলি ব্যাটারিতে চলে আসবে, and the battery chemical reaction is going to once again energize it, and this cycle is going to keep on happening. But the moment you break the circuit open, মানে এই সার্কিটটা তুমি খুলে দিলা, সুইচটা ওপেন করে দিলা, what is the amount of charge everywhere to each coulomb? What is the amount of energy? The moment you open this thing. Exactly. Because I told you, as long as the charge particles are moving, they have electrical energy. The moment the charge particles are not moving, they do not have any electrical energy. They're going to move everywhere at the simultaneously at the same time. So if you want to measure individual particles' energy value, you have to have the circuit's particles moving. Whenever the current flow is stopped, everywhere the overall voltage is 0, practically speaking. If charge particles are not moving, there is no voltage. Does it make sense? So far. এটা আরও অনেক ডিফারেন্ট ওয়েতে এক্সপ্লেন করা পসিবল, বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে আই ক্যান ট্রান্সফার দ্য আইডিয়া দ্যাট হাউ ডাজ দ্য এনার্জি কনজাম্পশন হ্যাপেন্স উইদিন দ্য সার্কিট। এইখানে যেই ডিভাইসটার মধ্যে হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে ফ্রম এ নন ইলেকট্রিক্যাল ফর্ম, তার জন্য ইউজফুল টার্মটা হচ্ছে ইএমএফ। সো ইএমএফ ইজ ইউজ ফর ডিভাইসেস হুইচ আর রেসপন্সিবল টু প্রোভাইড ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইন টু দ্য সার্কিট। সো আমরা ইএমএফ টার্মটা ইউজ করবো কাদের জন্য? সোর্সদের জন্য। আর যেই ডিভাইসগুলো হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কনজিউম করতেছে, দিস ওয়ান অ্যান্ড দিস ওয়ান, কনজিউম মানে হচ্ছে দে আর কনভার্টিং ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইন্টু নন ইলেকট্রিক্যাল ফর্ম। কী ফর্ম? নন ইলেকট্রিক্যাল ফর্ম। তাদের জন্য আমাদের অ্যাপ্লিকেবল টার্মটা হচ্ছে পিডি। মেক সেন্স? সো আমি যদি এইখানে এই রিলেশনশিপ এই ডেফিনেশনটাকে একটু ইলাবোরেট করি, দিস ক্যান সাউন্ড লাইক দিস। তোমাদের লেখা লাগবে না কারণ নোটসে দেওয়া আছে, শুনো। ইএমএফ অফ এ সার্টেন সোর্স is the energy per unit positive charge sorry. Okay, EMF of a certain source is the energy per unit positive charge whenever non-electrical forms of energy converts into electrical form. Non-electrical form of energy converts into electrical form. Can you name me some of the sources of electrical energy? একটা হচ্ছে ব্যাটারি। ব্যাটারি ছাড়া আর কি কি সে আর কোন কোন ডিভাইসে ইলেকট্রিক এনার্জি পাওয়া যায়? চার্জারের মধ্যে ব্যাটারি থাকে, মানে তুমি পাওয়ার ব্যাংকের কথা বলছো, রাইট? ওটার মধ্যে ইলেকট্রিক কেমিক্যাল এনার্জি থাকে। ওইখানে হচ্ছে আমরা আগে ইলেকট্রিক এনার্জিতে কেমিক্যাল এনার্জি স্টোর করি, তারপর আবার সেটাকে আবার হচ্ছে চার্জিং করার জন্য ইউজ করি। দ্যাট বেসিক্যালি ওয়ার্কস লাইক এ হোয়াট ক্যান আই সে, লাইক এ রিজার্ভার, পোর্টেবল রিজার্ভার অফ chemical energy storage, because the electrical energy is not stored, chemical energy is stored, but whenever you connect it to the battery, it is readily converted into electrical energy. The bolo generator is a pretty good example. Generator মধ্যে আমরা ফিড করি হচ্ছে kinetic energy, we rotate the coil and the output comes out as electrical energy. The other example can be solar panels. You have seen solar panels, or some of your calculators also have a small scale solar panels. Solar panels also produce what? Non-electrical form of energy. Which form? Light. They convert light into sound energy. Can you name me another equipment that can convert non-electrical form of energy into electrical energy? Windmills. Windmills
Okay, windmills. Oh. It doesn't smell burnt. এর ভিতরে কি গ্রিস দিতে হবে নতুন লাগানোর সময়? ভাই সব নিয়ে আসছে? ঠিক আছে, করো কাজ করো। কি বলতেছিলাম? আচ্ছা, windmills would not be considered to be directly converting electrical energy into energy. আমি বলি, if you only say windmill, it basically is responsible to convert the linear kinetic energy into rotational kinetic energy. But ওই উইন্ডমিলের সাথে তোমার একটা কি জেনারেটর লাগানো থাকতে হবে। So generator is the device that converts the kinetic energy into electrical energy. Our windmill is, but the propellers of the windmill itself is primarily responsible for linear to circular conversion. So বাতাস একদিক থেকে এনার্জি নিয়ে আসতেছে, তুমি ব্লেডগুলো ইউজ করে সেটাকে রোটেশনে কনভার্ট করলা, সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ এ স্টেশনারি ডিভাইস। ওকে, আরেকটা এক্সাম্পল হতে পারে ইউটিউব, জানা করে না, শুনো, আরেকটা ডিভাইস হতে পারে হচ্ছে মাইক্রোফোনস। Think about it. Whenever you talk into a microphone, what happens? There is a little bit of vibration that is picked up by the diaphragm of the microphone that produces a little bit of electrical signal that is fed into the circuit, can be amplified, and other people can hear me. So this microphone is a device that is waiting for some air vibration to be picked up. And whenever this air vibration is getting over here, that is producing a little bit of current. And that current is taken as an electrical signal and eventually amplified and sent to the channels everywhere where is needed. বুঝা যাচ্ছে? সো এই টাইপের বিভিন্ন ডিভাইসের জন্য আমাদের অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে ইএমএফ। অন দ্য কন্ট্রারি, devices which consume electricity, or in more precise words, if we say devices which convert electrical energy into non-electrical form. For example, electrical into sound. Which device converts that? Loudspeakers. Electrical into heat. Heaters. You name others. Electrical into light bulbs. তারপর computer, PC, cooling effects, AC, refrigerator, everything that you know that runs by electricity, they are all considered to be consumers of electrical energy, which means they convert electrical form into non-electrical form. তাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল টার্মটা হবে কি? পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। এই পর্যন্ত আইডিয়াটা বুঝা গেছে কিনা? মেক সেন্স সো ফার? আচ্ছা, এখন দেখেন, আমি আগের ক্লাসে ফার্দার কি জিনিস পড়াইছিলাম একটু দেখি। We discussed about EMF, we discussed about PD, we discussed about the structure of the battery. Acha. One of the interesting questions that we had in our earlier class is that do you guys know how does a battery work? তোমাদের ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি এখনো অলওয়েজ নাই না? এখনো আসে নাই? আসবে? You hope not. আচ্ছা, ব্যাটারির ফাংশন দেখানো লাগবে না, আমি তোমাদের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট নিয়ে কথাবার্তা বলি। আচ্ছা, বলবো না, একটা জিনিস দেখেন, আমি এই জিনিস একটু আলাপ করতেছি তোমাদের সাথে, খেয়াল করো। দিস ইজ সামথিং ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই হার্ট, আদারওয়াইজ তোমাদের এটা নিয়ে কোশ্চেন আসলে তোমার ভুল করবা। We have two types of current that we use for our regular life purposes for electrical energy. একটা হচ্ছে direct current. Direct current means current flows in one direction only. We can have alternating current that in which the current changes direction continuously. This is produced by cell or battery or power supply, etc. And this is produced by AC generator. I wanted to say one thing. Have a look. If we measure the current that is produced by a cell or battery, we get a perfectly flat line. But from a certain source, if we get a current supply that looks like this, what does this actually mean? The current was initially highly positive, then it reduced to zero, but didn't reverse in direction. Then it increased once again, went to maximum, and then eventually once again became zero. But in this case, you have a bit of a up and down movement. This graph could very well be sinusoidal as well, I don't care. But does it go in the opposite direction? So do you call it AC or DC? It's still DC. Even যদি আমাদের একটা সার্টেন কারেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ যদি এরকমও হয়, ফর এক্সাম্পল ইফ হ্যাভ এ কারেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ দ্যাট লুকস লাইক দিস, এরকম এরকম এরকম, তারপর অনেকক্ষণ জিরো, তারপর আবার একটা গোল, বাট কখনোই নিচে যাচ্ছে না, ইটস স্টিল ডিসি, বাট ইট ইজ ভ্যারিয়েবল ডিসি।
ইফ ইউ ওয়ান্ডার যে এরকম একটা কারেন্ট ফ্লো কীভাবে জেনারেট করা পসিবল, এটা জেনারেট করার একটা উপায় হচ্ছে ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন, বাট সেটা আমি বলতেছি না। আমি তোমাদেরকে সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিই। আমাদের ক্যালকুলেটরের উপরে সোলার প্যানেল আছে না? Think about it. When the solar panel is exposed to a pretty bright light source, it can produce a huge amount of current, right? Let's say I have a solar panel over here, and I'm connecting this to a ammeter, and I have a resistor over here, and I'm connecting this thing over here. এখান থেকে মনে করেন লাইট পড়তেছে। Now what I do, if a very bright light is shining over here, you get a pretty large reading. And মনে করো তুমি একটা কার্ডবোর্ড দিয়ে আস্তে আস্তে সোলার প্যানেলটা ঢেকে দিলা, what's gonna happen? Current is gonna drop. Current is gonna drop to 0. Then if you open it up once again, current is gonna increase. So the type of variable DC that you can generate out of this is basically DC. যতক্ষণ আমাদের সানলাইট বেশি পড়ছে ততক্ষণ আমাদের কারেন্ট জেনারেশন বেশি হচ্ছে। সো দ্যাটস দ্যাট থিং। On the other hand, whenever the current value goes on both sides of the x-axis, for example, for this part the current is positive, for this duration the current is negative, then once again positive, then once again negative. So এই ধরনের সিনারিও হলে আমরা সেটাকে কী বলবো? এসি বলবো। এটা যে সবসময় পারফেক্টলি সিমেট্রিক হবে ব্যাপারটা এরকম না। Alternating current can be of any shape for that matters, but it has to be on both sides of the time axis, horizontal axis. For example, if you can come across rectangular graphs like this as well. এটাও একটা alternating current বা rectangular pulses. বটম লাইন হচ্ছে আমাদের লোয়ার সাইডে তার ভ্যালু আছে কি নাই। অলরাইট? ইয়েস। না, ডিসি কখনো নেগেটিভ হবে না। ডিসি উইল শুধু পজিটিভ হবে, বাট জিরো হতে পারবে। জিরো হতে পারবে, জিরো কন্ডিশনে রিমেইন থাকতে পারবে, বাট নেগেটিভ হতে পারবে না। আর অল্টারনেটিভ কারেন্ট হয়ে গেলে তার পজিটিভ আর নেগেটিভ দুটোই থাকতে হবে। আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা সিরিজ কম্বিনেশন এবং হচ্ছে প্যারালাল কম্বিনেশনের কনসেপ্টটা আগে বুঝি। আচ্ছা, সিরিজ কম্বিনেশনের ডেফিনেশনটা একটু লেখা যাক। এটা আপনারা একটু লিখেন, আমিও লিখতেছি, আপনারা একটু লিখেন। জি, আমি লিখতে বলছি।
bunches. You have individual pairs, bunches. This one here, I'm gonna finish it. পিন দিব? এক মিনিট। অফলাইন দেখা গেছে। হ্যাঁ আসছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের এই জিনিসটার আরেকটা সমস্যা হয়েছে, পিন কমান মনে করেন একটা শেষ হয়ে গেল, 120 বা 500 টাকা করে শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে অটোমেটিক বলে জ্যামিংটা কাটি রেখে মনে হচ্ছে এই পুরোটা খুলে
কার্ডটা বের করে ঢুকে আবার লাগাই দিলে আবার সে নর্মালি আবার ইনিশিয়ালাইজ করে ঠিক হয়। তো এটা আমরা আগে আর ডাক্তারকে দেখাইছিলাম, সে বলছে যে এটা আপনাদের সেন্সরের সমস্যা, এটা ঠিক করা যাবে না। আমি জানি না ঠিক করা যাবে কিনা, ঠিক আছে, পুরো আগে বলতে ভুলে গেছি। বাট হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। মানে এটা একটা সলভ, মানে অনেক মানে আমাকে যেটা হয় যে প্রত্যেকবার পিন কমান্ড দেওয়ার পরে গিয়ে একবার হচ্ছে তাকে হাতাইতে হবে, খুলে কার্টেজ বের করে আবার কার্টেজ ঢুকে আবার লাগাইলে তারপর আবার সেই পিন দেওয়া শুরু করে, মানে একটা কমান্ড শেষ হয়ে যাওয়ার পর। এখন থেকে ঠিক করে দিলেন, আলহামদুলিল্লাহ। আরেকটা পিন দিব, আমি আরেকটা পিন দিতে পারি, সমস্যা নাই। আমার এই জিনিস আর অনেকগুলো লাগবে। আচ্ছা, আপনি প্রপার্টি স্পেস পিন দিতে পারেন, মনে কত 10.5 লাখ টাকা অনেক। আচ্ছা, এনিওয়ে পোলাবান, সরি তোমার লিখতেছিলাম, লেখা শেষ হয়েছে? আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে সিরিজ কম্বিনেশন আর প্যারালাল কম্বিনেশনের বেসিক লিটারেচার। এটার মানে কি আমি সেটা তোমাকে একটু দেখাই দিচ্ছি, বাট তার আগে একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে তুমি কি পোলারিটি কেন কখনো শুনছো? পোলারিটি না, পোলারাইজ কি? Polarity means having two opposite behavior. For example, there is North Pole and South Pole, so there are two different poles. So if you consider for a magnet, there is North Pole and South Pole, so there are two opposite polarities. So polarity number default grammatical meaning is having two opposite behavior. For example, if you have a cell that looks like this, আমরা এটাকে বলছি হচ্ছে পজিটিভ and এটাকে বলছি নেগেটিভ. So we call these two to be two different polarities of a cell. Two different sides, two different sign, two different charge type. This is also called the high potential side, this is called the low potential side. So this is positive value, this is negative value. If we connect multiple cells in same polarity মানে হচ্ছে একই orientation. বুঝা আছে কি বলছি? So positive, negative, positive, negative, positive, negative. মনে করো এই ব্যাটারিটা ভোল্টেজ হচ্ছে 2 ভোল্ট, এদের সবগুলো টোটাল ভোল্টেজ হচ্ছে 2 ভোল্ট। এই সিনারিওতে এটা হচ্ছে একটা সিরিজ কম্বিনেশন, বাট দে আর কানেক্টেড ওয়ান আফটার আনাদার, সিঙ্গেল প্যাচ। এইটার টোটাল কম্বিনেশন হবে কি? টোটাল কম্বিনেশনের টোটাল ইএমএফ হবে হচ্ছে 2, 4, 6, 8 ভোল্ট। বাট ইফ ইউ রিভার্স দ্য পোলারিটি অফ আ সার্কিট, ফর এক্সাম্পল সে তোমার একটা পোলারিটি এরকম হবে, এটা 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 এটা, এই কম্বিনেশন টোটাল ইএমএফ কত হবে? আসসালামু আলাইকুম। এইটার টোটাল পোলারিটি কত হবে? হইতেছিল only 2. only 2 কেন? এখান থেকে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে +2, এখান থেকে পাওয়া হচ্ছে কত? +2, এখান থেকে পাওয়া কত? -2। নো, এই যেটা উল্টাই দিচ্ছি, এই রিভার্স পোলারিটির জন্য দিস টু আর প্র্যাকটিক্যালি ক্যান্সেলিং ইচ আদার আউট। আলটিমেটলি তোমার মোট মিলে ভোল্টেজ কত? ইফ ওয়ান্ডার এটা করার দরকার আছে, বল দরকার নাই, বাট পরীক্ষায় যদি ফিগারে তোমার জিজ্ঞেস করতে পারি হোয়াট ইজ দ্য টোটাল ইএমএফ অফ দিস হোল ব্যাটারি, সো ইউ লার্ন। সেম পোলারিটিতে কানেক্ট করা থাকে, মানে পজিটিভ যদি সেম সিকোয়েন্স থাকে উই অ্যাড দেম আপ টুগেদার, বা যদি রিভার্স সিকোয়েন্স থাকে তাহলে যেটা রিভার্স আছে সেটা টোটাল সামথিং সাবমিট করতে হয়। বুঝে গেছে? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখেন, জি হ্যাঁ আমাদের তো টাইম শেষ। আচ্ছা, ক্লাস একটা জিনিস দেখা ছেড়ে দিচ্ছি। This is what a parallel combination looks like. এই কম্বিনেশনের টোটাল ইএমএফ কত হবে বলেন তো? Read from the description. All branches have the same PD across the starting and ending junction. This PD is also the PD of the parallel combination itself. So সবগুলো যদি 2 ভোল্ট 2 ভোল্ট 2 ভোল্ট করে হয়, এই টোটাল কম্বিনেশনের টোটাল PD কত হবে? শুধু 2 ভোল্ট। বিকজ প্যারালাল কম্বিনেশনের PD কি হবে? অ্যাড হবে। শুধু সিরিজ কম্বিনেশনের PD গুলো অ্যাড হবে। প্যারালাল কম্বিনেশনে কি অ্যাড হবে? কারেন্ট। কোনটা সাজেশনে যদি ব্যাটারি এখান থেকে লেটস সে 3 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট বের হয়, তার মানে হচ্ছে এখান থেকে আসবে 1 অ্যাম্পিয়ার, এখান থেকে আসবে হচ্ছে 1 অ্যাম্পিয়ার, এখান থেকে আসবে হচ্ছে 1 অ্যাম্পিয়ার, মোট মিলে সাম করে কত আসবে? সিমিলারলি এখান থেকে 3 অ্যাম্পিয়ার বের হলে এদিকে ঢুকতে হবে কত?
ঠিক আছে, এদিক দিয়ে ঢুকবে হচ্ছে 1 অ্যাম্পিয়ার, এদিকে ঢুকবে কত? 1 ampere। এদিকে ঢুকবে হচ্ছে 1 অ্যাম্পিয়ার। এই হচ্ছে দুটার বেসিক ডিফারেন্স। আরও কিছু প্রপার্টি আছে সেগুলো আমার নেক্সট ক্লাসে আবার দেখব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।